Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A bidiyon mu da ya gabata mun yi bayani ne akan work. Ka duba cikin description za ka ga bidiyon da na yi bayani akan work, idan kana so sai ka kalla. Yau kuma insha Allah za mu solve example na farko akan work. Question din ya ce a body is pulled along a horizontal plane by a constant force of 10 Newton parallel to the plane. A. Calculate the work done in moving the body a distance of 20 meter. Wato question ne ce an yi pulling din body along a horizontal plane by a constant force na 10 Newton parallel to the plane. Calculate the work done. Kai calculating din work done in moving the body a distance of 20 meter, wanda aka yi moving din body din na distance na 20 meter. So abinda aka yi amfani da shi shine da farko sai ka rubuta formula na work, which is equal to work equals to force times distance. Wannan shine formula na work. Sai ka duba kuma force din da aka baka is 10 Newton, sannan kuma distance din da aka baka equals to what, 20 meter. To kaga abinda zaka yi shine sai ka ce work done equals to what, force times distance. Work equals to force shine 10, sannan multiply by distance kuma shine 20, which equals to 10 times 20 is 200. Sannan sai ka rubuta unit kuma na work, which is joule. So wannan shine final answer. We have another example to answer. Ga B part na question din namu. Aka ce what work has been done if the same force is used on the body for the same distance but applied in a direction making angle 60 degree to the horizontal. So B part kuma na question din aka ce wani work done ne yanzu kuma za mu samu idan aka yi applying din the same force, wato wannan 10 Newton din akan object din. In aka yi applying din the same force na 10 Newton akan object din, kuma ya yi moving the same distance still but applied in the direction making angle 60 to the horizontal. Amma force din kuma an yi applying ɗinsa ne a direction wanda ya yi making ɗin angle 60 to the horizontal. So bambancin wannan question ɗin da A part da muka amsa shine just the angle. Wancan question ɗin ba a bada direction ba wani direction da aka bada. Wannan question ɗin kuma an bada direction na angle 60. To in za mu solve shi kuma za mu yi amfani da wannan ɗayan formula na work ɗin, wanda yake work done equals to force times distance sai kuma cos theta. The same force, the same distance, but different direction. This one has direction of 60 degree to the horizontal. So work now equals to value na force shine the same force aka ce 10 Newton times the same distance na 20 meter na wancan question din A part din kenan 20, then kuma cos 60 degree. So kamar yadda muka buga a wancan, which is equals to 10 times 20 is 200 cos 60 degree. So idan ka buga zai baka work done equals to 200 cos 60 kuma is 0.5, which is equal to 200 times 0.5 zai baka 100 joule. So wannan su ne misalai guda biyu da muka amsa su under work. A lesson ɗinmu na gaba kuma yanzu mun gama da work, za mu koma mu magana ne akan energy sannan da kuma power, wanda yake yawanci a duk lokacin da za a yi bayani akan physics concept in aka zo kan work, energy and power a tare ake yinsu. To mu ma haka za mu yi. Kuma ina amfani da takardar physics ne wajen kawo muku darasi da misalan da suke ciki. So in kana bin mu za ka iya siyan takardar physics domacin alal misali za ka iya neman takardar physics domacin ana yi tare da kai. Daga ciki nake ɗauko misalai da kuma definitions ɗin nake yin bayani. Thank you.